Ми почнемо нашу тему сьогоднішню. Це відкриття і розуміння свого розуму. Це і є наш топік сьогоднішній, наша тема. Do you want to understand your mind? Чи хочете ви зрозуміти свій розум? So first ask this one question, that where all your experiences takes place. Спочатку запитайте себе, це перше питання, де відбуваються усі ваші переживання і досвіди, де вони трапляються? When you experience that I am crazy, others are crazy, thoughts, feeling, images, sensation, everything is taking place in the mind. Коли ви вважаєте себе божевільним, або кажете, що інші божевільні, різноманітні відбуваються події, речі, все це відбувається у вашому розумі. Love, attachment, anger, hesitation, stress, all are experienced by the mind. Любов, прив'язка, роздратування, стрес, дратівливість, усе це відбувається у вашому розумі. You have a pain in the knee experienced in the mind. У вас болить коліно, а переживаєте ви це в своєму розумі. The knee does not experience the pain. Коліно не переживає, воно не відчуває болю. All your thoughts, feeling of thoughts of love, attachment, anger, hesitation, reaction, duality, conflict. All experiences takes place in the mind. Усі ваші переживання і досвіди, почуття любові, почуття прив'язки, конфліктів, двозначності, переживання, все це відбувається у розумі. Whose mind? Your mind. У чиєму розумі? У вашому розумі. So when the mind experiences that this person is crazy, it is your mind that is crazy first before you experience the craziness of others. Якщо у вас відбулося в розумі переживання того, що ця людина божевільна, то в першу чергу ви божевільний, тому що це переживання того, що інша людина божевільна, відбулося у вашому розумі. Did you understand? Чи це зрозуміло? Say yes. Скажіть так. So we have two sets of experiences, good and the bad. Both are happening in the mind. У нас є два види переживань і досвідів, хороші і погані. Обидва з них відбуваються у розумі. Opposite experiences are mixed, confused in the mind. Два протилежні досвіди, вони змішуються в розумі і відбувається спантеличення. You are attached to someone and that is mixed up with the love. Love and attachment are two different things. Ви прив'язані до когось, а воно змішане з любов'ю, ця прив'язка. Але любов і прив'язка – це дві абсолютно різні речі. So how to recognize attachment and love? То як же відрізнити любов або впізнати і прив'язку? In love, you are never frustrated, you never react, you are never in anger. У любові ви ніколи не перебуваєте в фрустрації, ви ніколи не реагуєте і ніколи не злитесь, не сердитесь. And in attachment, there is always an anger, hesitation, duality, conflict, and confusion.
А в прив'язці завжди є злість, роздратування, дуальність, спантеличення. How many times you said to your honey, I'm upset with you, even though I love you. You are attached. Скільки разів ви говорили своєму коханому або коханій, що я засмучений через тебе, але незважаючи на те, що я тебе люблю. Значить, ви прив'язані. Allah, how many times you told him that you love him and I'm upset with you? That is attachment, that is not love. Алла, скільки разів ви казали йому, що я через тебе сумую, але ж я тебе і люблю. Це не любов, це прив'язка. So we are understanding mind. Отож, бо ми розуміємо розум. So what we understood that this mind has all the experiences, and then we go a little deeper. We understand that there are two sets of experiences, opposite experiences. Отож, перше, що ми розуміємо, що цей розум має два види досвідів і переживань, а потім ми йдемо ще глибше у ці різні два види досвідів і переживань. You experience hate in the mind, you experience love in the mind. You experience pain in the mind, you experience pleasure in the mind. У розумі ви переживаєте ненависть, у розумі ви переживаєте любов, у розумі ви переживаєте біль, і у розумі ви переживаєте задоволення. So when you experience the hatred in the mind, you start fighting even with your honey. Коли ви переживаєте і відчуваєте ненависть у своєму розумі, ви починаєте сваритися і битися навіть з своїми коханими. It is your mind to blame, not others. Це ваш розум треба звинувачувати, а не інших. Are you understanding, Danuka? Це зрозуміло? But then next question comes, why this mind is experiencing the two opposite sets of behavior and attitude? Але ж тепер приходить інше питання, чому цей розум відчуває і переживає різні, абсолютно різні протилежні переживання, досвіди? We are understanding our own mind. Ми розуміємо наш власний розум. So our master says that this mind is like a river. It has two flows. Наш майстер каже, що розум, він як ріка, має два потічки, два напрямки. Do you understand the flow? Ви розумієте потічок, течія? Last year, we had a reverse flow in the Mississippi River. Минулого року у нас у Міссісіпі річці був обернений потік, обернувся. And because of the opposite flow, 1,000 houses were destroyed on the bank of Mississippi River. And billions of dollars were wasted. Тисячі будинків через те, що цей потік ріки звернув неочікувано не туди. 1000 будинків була зруйнована рікою і мільйони доларів викинуті. Similarly, this mind has two flows. One flow is Shreyas, other flow is Preyas. Так само наш розум має дві течії. Одна течія називається Шріяс, а інша Пріяс.
prayer's flow always keeps what is right and good for you, for everyone, for the society, for the nation. Шріяс потік завжди тримає і підтримує те, що добре для вас, для соціуму, для ближніх, для всіх. And the prayer's flow flows with what we like and what is pleasant to us. А прияс потік, він завжди йде з тим, що ми любимо, і те, що для нас приємно, подобається. The life lived with the prayer's mind means what I like is always good. Життя, яке живеться за оцим прияс потічком, означає, що те, що мені подобається, завжди добре. What you like is always good. Те, що вам подобається, завжди добре. Allah says yes. Алла каже так. Yeah. She says no. Ні, вона каже ні. So when our mind flows with what we like and what is pleasant, we leave what is right, good knowledge in our life. And there comes the problem. Коли наш розум живе за інтенцією того, що ми любимо, і те, що нам приносить задоволення, то ми втрачаємо отой інший потік, правильний і вірний для всіх. Тут і починаються проблеми. Ви зрозуміли? So it means we should always first think what is right and good. We should delete what we like and what is pleasant for us from the mind, and then we should act in our life. The life becomes beautiful. Отож, це просто значить те, що ми завжди повинні спочатку подумати, що добре, вірно і правильно, замість того, аби робити те, що нам просто подобається, і те, що в задоволення, і потім діяти згідно тому, що добре і правильно. І тоді життя змінюється прекрасним чином. Did you understand? Чи ви зрозуміли це? Do you promise me to work on your mind? You always follow what is right and good. Чи ви обіцяєте Гуруджі працювати над своїм розумом і завжди йти за тим, що правильно і добре? So what happens when we always follow, live our life with what we like and what is pleasant? It creates millions of impressions in our mind that contains hatred, attachment, anxiety, anger, duality, conflict. І якщо ми завжди слідуємо за тим, що нам подобається і приносить задоволення, це в свою чергу створює мільйони вражень, і це все перетворюється в конфлікти, страждання, турботи, хвилювання, дуальність. Did you understand? Чи це зрозуміло? Now you get an answer of the problem. Sometimes we say, no, you made me angry. I never meant to be angry. So that anger comes in a flash because of those impressions already present in the mind. Іноді ми кажемо, ні, це ти вимусив мене, зробив або зробила мене злою. Я ніколи не хотів або не хотіла ставати злим, але оця злість пішла вона вийшла з оцих вражень, які вже були у вашому розумі. Did you understand? Чи це зрозуміло? When you say
you made me upset, I became angry over you because you did the wrong thing. It is wrong. It is because of the impressions already stored in my mind that is known as the impure mind. Коли ви кажете, що це ти зробив, хтось інший, так ти або зробила, або зробив мене сумною, я через тебе став сумним, це неправда, це не через іншу людину, а через те, що знаходиться у вас в голові, через оці враження, які там знаходяться, звідти походяться. Did you understand? Чи це зрозуміло? Oksana brother is listening patiently with a focus. Оксанин брат слухає уважно, фокусуючись. So now it means when we live with the impure mind, it causes the bondage, it causes the suffering in my life. No one is responsible for my sorrow and suffering. Тож це означає, коли ми живемо з забрудненим розумом, то це призводить до страждання і стресу в моєму житті. Ніхто інший не відповідальний за мої страждання. So when we purify the mind, then impurity is gone. And then we start living in peace, happiness, love, wisdom. Коли ми очищаємо розум і ці забруднення розуму підуть, тоді ми починаємо жити у мирі, щасті, спокої і мудрості. Elena, don't scratch your head. You have to put the knowledge inside your head. І, Лена, не чухайте голову, вам туди треба знання вкладати. You have to put the knowledge. You cannot put the knowledge by scratching. Bring your hands down. Ви не можете покласти знання тим, що будете чіпати себе за голову. Опускайте руки. Again. So we say that satasangatve nisasangatvam. We have to listen and learn again and again until this mind is clear about the purity and the impurity. Нам розум не стане йому ясно про чистий розум і забруднений, про чистоту і бруд. When you are listening and learning patiently and contemplating and reflecting, these impurities will go away. Якщо ви спокійно і впевнено собі слухаєте і повторюєте і обдумуєте це, то всі ці забруднення, вони підуть геть. And after contemplation and reflection, when you practice, you have a positive experience. That experience will change the mind from prayas to shreyas. І після прослуховування і обдумування ви будете практикувати, і після практики втілювати це в життя, і життя буде приносити вам позитивний досвід, і цей досвід позитивний, він буде змінювати ваш потік із прейас в шреяс. So we have to continue the journey until the mind is totally purified. And then the mind starts working with what is right and good all the time in thought, speech, and action. So not only the life becomes beautiful, our relationship also grows better. І нам потрібно це робити до тих пір, поки розум повністю не очиститься, і йому буде легко рухатися у напрямку правильного, і тоді і нам стає легше, і не тільки життя стає кращим, а й наші стосунки стають кращими. Anna, keep smiling. Why you are so serious? Лена, продовжуйте сміятися. Чому ви такі
Сміхатися, чому ви такі серйозні? Я стараюсь зрозуміти те, що говорить Гурудж, тому що я розумію, що наш розум включається, але як так зробити, щоб розум не включався? Для мене це поки що взагалі щось казкове. Тому я стараюся збагнути, як, Єлена але не says можу. that My she's so serious because she's focused on your words. She's trying to understand how to switch off her mind. She understands that her mind works on her, but she doesn't understand how to change it, how to switch off this mind. I give just a solution. Don't listen to your mind when it is asking what you like and what is pleasant. You start thinking what is right and good and follow it, and followed by the practice. Я щойно дав рішення, коли ваш розум просить вас слідувати за тим, що приємно, ви починаєте думати про те, що добре і правильно, і слідуйте за тим, що добре і правильно, і життя зміниться. When the mind is too much attached to the impurity, it has some problem. Continue doing it, it will happen. А коли розум дуже прив'язаний до якогось виду забруднення, то він може бути деструктивно впливати, але ви продовжуйте все, що ви робите, і все буде добре. You can also listen with a smile. Seriousness in the mind inside. Seriousness means focus. It should not disturb your smile on the cheeks. Серйозність, вона знаходиться всередині вашого розуму, але це ніяк не має впливати на ваші щічки і на вашу посмішку. Close your eyes. Закривайте очі. Eyes are closed and be comfortable. Очі закриті, а вам комфортно. Adjust and align in the position of the body. Find out the most comfortable position in which you can sit. Умостіться так, аби знайдіть найкомфортнішу позицію, в якій ви можете сидіти. Look at the neck joint, feel sensation, comfort and steadiness. Подивіться на суглоби шиї, відчуйте комфорт, чуттєвість і нерухомість. Shoulder joints you feel. Mind is experiencing the shoulder joint. And what is that experience? Sensation, comfort and steadiness. Суглоби плечей, ви відчуваєте, що розум відчуває суглоби плечей, що ви відчуваєте, це комфорт, чуттєвість і нерухомість. Hip joint, be there, feel sensation, comfort and steadiness. Тазобедрені сустави, будьте там, відчувайте комфорт, нерухомість, чуттєвість. Knee joints, feel sensation, comfort and steadiness. Суглоби на колінах, відчувайте нерухомість, чуттєвість і комфорт. The entire body, you are looking mentally and you experience sensation, comfort and steadiness. Усе тіло ви дивитесь ментально на нього і відчуваєте комфорт, нерухомість і чуттєвість. Then be carefree. А тепер будьте безтурботними. Carefree means you are not attending to any uninvited, unwelcome thoughts. You did not invite it. So why to chase them? Безтурботним бути означає не ганятися за жодною думкою або річчю, яка не запрошена, прийшла до вас у голову. Вони не прохані, тому навіщо за ними ганятися?
So the best way to get rid of uninvited, unwelcome thoughts is the mantra. Найкращий спосіб позбутися неочікуваних, непроханих думок – це мантра. Sarvesham swastir bhavatu. Mentally say after me. Повторюйте ментально за мною. Sarvesham swastir bhavatu. Sarvesham swastir bhavatu. Sarvesham swastir bhavatu. After chanting, we go to the meaning. Після проспівування ми йдемо до значення. Meaning is, let there be a well-being for all. Значення хай буде добробут для усіх. So you're not at all worried about even if the negative thoughts are in your mind. You just pay attention to the meaning of the mantra to have a positive thought process. Отже, ви зовсім не турбуєтесь, якщо якісь негативні думки заходять до вас у розум. Ви сконцентровані і звертаєте увагу на цю мантру. So everyone is seeking well-being in this world, all living beings. Кожен шукає добробуту. Усі створіння в цьому світі шукають добробуту. It means the common factor in all the living beings, from ant to elephant to tiger and the human being, is well-being. Це означає, що це є спільною одиницею у кожному живому створінні, починаючи від мурахи і закінчуючи слоном. Всі шукають добробуту. So say to yourself, because I'm learning Eastern wisdom, I have realized, so I have a greater responsibilities not to get upset with anyone. Подумайте про себе, оскільки я вивчаю східну мудрість, і я це усвідомив, то у мене тепер є велика відповідальність не засмучуватися по відношенню до будь-кого. So others around me are not learning the Eastern wisdom and they get upset. It is their, no, it's natural. Інші люди навколо мене, вони ж не вивчають східної мудрості, вони собі засмучуються. Це трохи інше. Для них це природне. They are searching the well-being by being upset. I cannot do it because I'm learning. От вони шукають свого добробуту, будучи сумними, але я не можу цього робити, тому що я вчуся. Sarvesham shantir bhavatu. Sarvesham shantir bhavatu. Sarvesham shantir bhavatu. Meaning is, let there be peace for all. Значення хай буде мир і спокій для всіх. So it means peace is a common factor for all the living species. Це означає, що мир і спокій – це загальний фактор для всіх живих створінь. So I'm searching peace because I'm learning Eastern wisdom, bypassing all the negative thoughts of the prayers. Отож я шукаю мир і спокій, вивчаючи східну мудрість, оминаючи усі негативні думки, які йдуть від приєс. So when others are angry and upset with you, just start thinking that I am searching peace within me. So I follow the Eastern wisdom, but the guy or the girl who is upset with me is searching peace and happiness by being angry and upset. Not possible. So I need not to say anything in the beginning. Отож, якщо хтось на вас сердиться або сумує через вас, починайте думати, що
Я шукаю мир і спокій всередині себе, вивчаючи східну мудрість. А ця людина, хлопець або дівчина, яка сумує через мене або розлючений, вони не вивчають східну мудрість, інакшим йдуть шляхом. Отож на початку мені не треба нічого говорити у відповідь. Third line, Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. Let us there be a wholeness, completeness in me. Хай буде заповненість і завершеність, довершеність в мені. Sense of completeness is already there within all of us, but because of the impurity of the mind, we find we are incomplete. Почуття завершеності і повноцінності вже є всередині кожного з нас. Але через забруднення в розумі ми вважаємо, що ми недовершені, не завершені, не сповнені. An ant looks at the elephant but does not want to become elephant. We have a big problem. We want to be like others. А мураха, яка дивиться на слона, вона не хоче бути слоном. А у нас є велика проблема. Ми хочемо бути такими, як інші. So we have to take over the mind. No, don't become like others. Be yourself, wholeness, holiness. That is the basis of all the religion. Отож нам треба перемогти свій розум. Ні, не треба бути таким, як усі. Будь такий, як ти є. Цілісний, цілий, святий. Це і є базис усіх релігій. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Let there be auspiciousness for all. Хай буде все значимість, все видовість для всіх. Your honey is upset with you and you say in your mind, let there be peace and calmness. You are helping your honey not to get upset. Ваш коханий або кохана засмучені через вас, а ви кажете в своєму розумі, хай буде мир і спокій. І таким самим чином допомагаєте коханому або коханій отримати цей спокій. Not every time the mind is able to replace the thoughts in the mantra from the impure thoughts. Не кожного разу розум буде в змозі замінити думки на мантру. So we have to take a little tough stand, look inside the heart and start breathing quick and fast, breathing from both the nostrils, keeping your body steady. Тому нам треба зробити трохи важкіший крок. Подивіться всередину свого серця і почніть дихати обома ніздрями, швидко, коротко, грудною клітиною. Keep your focus inside the heart in the space. Keep looking into the space and continue breathing. Тримайте свій фокус на своєму серці, дивіться всередину свого серця у той простір і продовжуйте дихати.
And now stop it. We cleaned, we purified the mind temporarily. А тепер зупиніться, ми очистили розум тимчасово. Now we will lift our mind. Тепер ми піднімемо свій розум. Out, take a deep, silent, slow breathing, first into the belly, then into the rib cage, lips remain together. While exhaling, make a bigger, louder, and deeper humming sound. Keep your focus inside the forehead. Спочатку зробіть вдих, спочатку у черевну порожнину, в живіт, глибокий, повільний, беззвучний вдих. Потім продовжуйте вдихати грудною клітиною. І коли видихаєте, тримаєте губи поруч і робите гучний, довгий і глибокий жужжащий звук. Now stop this humming sound, no change in the rate and the rhythm of the breath. Just look at the breath, how it goes in and comes out naturally without any effort. Тепер зупиніть цей звук і просто спостерігайте за своїм диханням, як воно
заходить і виходить без жодних зусиль, природно. In the state of the stillness in the body, you're looking at the breath, and the moment the breath goes in, just say Shantoham. That means peace. When the breath goes in, Shantoham. When the breath comes out, Shantoham. В стані нерухомості ви просто спостерігаєте за своїм диханням, і коли ви робите вдих, про себе кажете Шантугам, і коли робите видих, так само повторюєте Шантугам. Doing nothing now. Не робіть нічого зараз. Experience the state of calmness, peace, and the joy within. Переживайте і відчувайте стан спокою, радості всередині себе. That comes from the purity of the mind. Це йде від чистоти розуму. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside. Know your experiences inside the palms. Bring the hands down. Зверніть увагу на праву руку, на ліву руку, підійміть обидві руки, закрийте ними очі, відкрийте очі всередині рук, усвідомте свій досвід і переживання, опустіть руки. Are you, Yulia? Доброго вечора, Гуруджі. Дякую за практику. Я себе почуваю настільки розслаблено, я просто десь всередині настільки виключилась. Я просто чула десь голос вдалині, але настільки кайфово, просто дякую. Yulia says thank you very much. She totally switched herself off. She heard the voice away, like far away, but she was totally relaxed and she felt joy. Very good. Live into that joy. And when someone asks why you are so much in joy, invite them to this session. Дуже добре продовжуй жити в цій радості і релаксі. І коли хтось тебе питає, чому ти така рада і в кайфі знаходишся, запрошуй їх на сесію. Are you, Elena? She is still serious, yeah? Лена все ще серйозна. Я вже всередині потихеньку посміхаюсь. Це я зовні. Я серйозно, в мене поки що навпаки.
Lena says that inside she is already a little bit smiling. It's just her face outside is still serious. Гуруджі, дякую за практику. Я розслабилася, але думки мої туди-сюди ходять. Ну, що я помітила, у мене краще стало виходити дихання, більш глибоке. Причому я так дихаю, що в мене навіть аж між лопатками болить. Так стараюся. І потім, коли зупиняю дихання, по тілу йде жар, горять вуха, голова, грудна клітка, лице. Ну, тобто, і враження, що в голові паморочиться. І я сьогодні помітила, що в мене оцей, коли ми журжим, у мене став, виходить, як мені здається, цей звук, коли тіло дребежить. Тому що раніше в мене не виходило. Тому дякую. Практикую потихеньку. Elena says thank you very much, and she relaxed today, but her thoughts are here and there going around still, and she's noticed that her breathing became deeper, and she's so trying to breathe rightly that she has pain between her shoulder blades after breathing. And So, throughout the day, when you have your thoughts are here and there, replace it with the mantra. That is what we learned today. Протягом дня, коли ваші думки туди-сюди бігають навколо вас, замініть ці думки мантрою. Це те, що ми сьогодні вивчили. And bring, yeah. Дякую. Yeah, and she also said that during this humming sound, she felt like her body was shaking, and it was like the sound of shaking body also. Shaking of the body during the humming sound is good. It is releasing your unwanted, unwelcome thoughts. І оці дребезжання тіла під час жужжання, або коли тіло трясеться чи вібрує, це добре, воно відпускає ваші непрохані думки. If you don't bring the smile outside, everybody will keep a distance. Якщо ви не почнете ззовні посміхатися, усі будуть триматися подалі. So this week, keep a smile and see that if someone asks you, oh, how come you have a smile? Oh, come and join me. Отож, продовжуйте сміхатися, і якщо хтось вас запитає, яким таким чином ви постійно всміхаєтесь, запрошуйте його приєднатися. Дякую, Гуруджі, дякую. Thank you very much. Дякую. The brother of Oksana. Як там брат Оксани? Доброго вечора, Гуруджі, дякую за практику. Класно, я як завжди класно, знаєте, так ліг, мене так тіло моє розслабило. От як кажуть, підтряхувати почало, коли там журчать, ні, мене почало підтряхувати ще з перших ваших слів. От ви тільки почали зразу говорити, очі закрили, мене вже почало підтряхувати. Тобто якось так от тіло. І так, так класно, аж спать хочеться. Це лежив і позіхаємо. І що саме цікаве, десь там посеред мантри, але не згадаю якої, мені так перед очима являється місто Миколаїв, в якому ми там були там рік назад, там зараз там бойові дії, там війна, мені воно в сонці, синє небо вранішнє, ми там були десь години, мабуть, в 8 ранку, яхти так через водою, такий місток, цей класний, ми через нього проїжджали, я начебто збоку на нього на це все дивлюся. Гарно так. Oksana's brother says thank you very much. He deeply relaxed. His body is relaxed, and his body also was shaking from the first your words, and
he says that during the mantra, he saw images of an Ukrainian city, Mykolaiv. He was there a year ago before war, and he saw this city in a light, of sun, and with the blue sky. So now there is the frontier on this city, and people are fighting there. Yeah, it was such an experience. Yeah, relaxed and calm. Sometimes because our mind starts imagining the current situation. And in those situations also, we have only one thing to remain calm and pray wellness for everyone. Так, це дуже добре залишатися спокійним і розслабленим, і іноді наш розум може фокусуватися на таких ситуаціях і подіях, і навіть за такої ситуації найкраще, що ми можемо зробити, це залишатися тут спокійними і бажати усім добра, спокою. About his wife. Дякую, Гуруджі, за практику. Перший раз за весь час я на вашій практиці не спала. І я, скажімо так, можливо, і розслабилась, але тіло в мене там то руку хотілося, я розумію, що це все розум, да? Захотілося то ліцо в мене чесалось, то ніс, то ногу хотілося почесати, скажімо, перший раз за весь цей час отакі якісь відчуття. А зараз дуже-дуже хочеться спати, і помітила я за весь цей час, коли я кожного тижня почала ходити на практики, да? Якщо якась проблема, да, я на все стала реагувати спокійно. Тобто я не переживаю, я знаю, що що вирішиться ця проблема. Тобто, от такі відчуття. Дуже-дуже вам дякую. Katya says thank you very much. It was the first time that she wasn't sleeping during the practice, but her body disturbed her, and she understands that it's not her body, but it's her mind, because she wanted always to scratch something, like her face was tingling or her leg, and she has also noticed that she's been attending your sessions, and now when some problem or event comes into her life, she reacts very calmly. Even if it's some kind of problem, she accepts with peace and patience this. You see, regular attending the session helps your mind to receive the knowledge, and she received the two different types of understanding. Бачите, регулярне відвідування сесій, воно допомагає розуму отримати ці знання, і ви отримали два різних види знань. Дякую. The first is when anything takes place in the body, it is because the mind is experiencing. So if I don't disturb, my mind calms down. Перша річ – це те, що якщо щось відбувається в моєму тілі, це тому, що це переживає і відчуває мій розум. Тож, якщо я не звертатиму на це уваги, розум заспокоїться. And second is in difficult situation, our mind can remain calm and it can respond. It should not react. That's a wonderful learning. І друге, що у різних складних ситуаціях наш розум може залишатися спокійним. Він відповідає, але не реагує. Це прекрасна річ. Now, Alana, you learn from Allah. She keeps smiling. So let us go to Allah. Лена вчиться у Алли, вона постійно продовжує посміхатися. Алла? Добре.
Yes, Allah, those who are smiling, they are younger. Так, але ті, хто посміхаються, вони молодші. Але я не бачу Алли і не чую. I don't see Allah and I don't hear. О, Гуруджі, величезне Я. вам спасибі за практику. І не тільки за практику. Я вдячна вам за всі ваші лекції. Ви знаєте, спочатку, коли Оксанка нас запросила, я приходила, бо треба було, і слухала, бо знала, що це так треба. А зараз я вже чекаю, коли вже та лекція буде, коли вже зустрінемося з вами, послухаємо вас. Величезне вам спасибі. Під час практики, ну що сказати, я розслабилася, і тіла я свого не відчувала, а потім отам, як жужжавші звуки ми видавали, так я позіхала. Весь час позіхала, і оце зараз мені спать хочеться, я позіхаю. Велике вам спасибі, я розслабилась хорошо. Allah says thank you very much for the practice and for all of your lessons. And she says that honestly, when her daughter invited her to the lessons, she came because she was supposed to came, and she was continuing because and listening because she should have to listen. But now she is waiting for every session. And she is learning with joy, and she's very relaxed, and she's very thankful. When you are waiting for the next session, you are a seeker, and the seeker always succeeds. Якщо ви очікуєте наступну сесію, то ви є шукачем, а шукач завжди досягає успіху. Invite your friends also, those who are suffering from the torture of their husband. No, I'm joking. Запросіть також своїх друзів, усіх, хто там страждає. Через те, що їх мучають чоловіки. Але ні, я жартую. How are you? Як ви, Now, Григорій? Я дуже дякую вам, Гурудже, за співпрацю, скажімо так. Я сьогодні розслабився, і коли так трохи політав, і от таке в мене враження, що тіло моє – це широка дорога асфальтована. А вище перехрестя. І от по тій широкій дорозі щось таке сунеться, і в ці перехрестя пішла втома, а сюди пішло таке якесь позів, таке типу відрижки, вибачте, от таке щось вийшло і стало легше. Ну і ще вам скажу таке, що я себе ловлю на тому, що дуже жалію про те, що не розумію англійської мови. Ми спілкуємося так, як от, ну, у зоопарку звірі жалуються, що кажуть, важко ж дуже жити. Цілий день заяць анекдоти розказує, а жирафа цілу ніч сміється. І оце те, що ми говоримо, доводиться пізніше осмислювати, аж потім уже і не тоді реагуєш, коли треба, посміхається там чи не посміхається, значно пізніше, як та жирафа. Дякую вам за спілкування. Grigori says, thank you very much for co-working, and he was relaxed, and he had an imagine as if his body was a wide highway, a road, and something was going on this road, and then at the end of this road it was a cross, and some
tiredness went to one side, and then some yawn went to other side, and he's feeling now much more easier. And he had a feeling as he was flying also, and he says that now he regrets that he doesn't understand English, because it's like in a joke, like in the zoo, two animals are speaking, that the rabbit is joking all day, and then the giraffe is laughing all night because he says that he reacts after he doesn't understand at first, and then he listens to translation and reacts after the translation. Yes. Oh, wonderful. I think the way the imagination in your mind is working, it will help you to go deeper into the state of calmness and peace. Якщо оці всі уявлення у вашому розумі працюють, таке як видіння, що ваше тіло як дорога, то це призводитиме вас глибше у спокій, буде занурювати вас глибше. Thanks, Anastasia. She is your great teacher. Подякуйте Анастасії, вона Thanks, ваш великий Anastasia. вчитель. She is great. How are you, Danuta? Данута. Да, дякую, Гуруджі, за практику. Сьогодні моє тіло стало кам'яним, але коли ми почали дихати інтенсивно, мені було дуже важко, тому що в мене з'явився ком у горлі. Я ніяк не могла його позбутися, тіло моє протрусило. Потім, коли почали жужжати, так само ком лишався в горлі. Через нього було дуже важко це робити, дуже важко жужжати, дуже важко дихати, знов протрусило, добряче протрусило моє тіло. Але це не завадило мені знову ж таки бачити кольори. Сьогодні превалірували, були більш синій і зелений, але з'явився фіолетовий, я почала туди занурюватися, і знову перейшло в зелений і синій, більше був синій, прям такий насичений колір. І коли ми вийшли з медитації, ком ще продовжував сидіти отут в горлі. Поки всі говорили, я кашляла, я зівала, і ще трішечки, він все одно трішечки лишається в горлі, десь отут прям, трішки заважає. Дякую за практику. Danuta says, thank you very much for the practice, and today she was struggling a little bit because she had a feeling like in her throat something was stuck, and she couldn't breathe properly, and also her body was moving and shaking, but it didn't so she also saw a lot of different colors, like deep blue and green, and also a little bit of purple, but the most colors were deep blue. And even after the meditation, she still had this feeling that something stuck in her throat. And while everybody was speaking, she was coughing and yawing. Yeah. So blue color shows that you have a deeper experience of calmness. Блакитний і темно-сині кольори, вони говорять про ваш глибокий досвід спокою. So when you start progressing into this practice, what will happen? The mind says, I have a coughing in the throat. And when you live in the higher awareness, the mind brings another thought, let there be peace, and it will go away.
Коли ви заглиблюєтеся в практику, що відбувається? Розум каже, що у мене щось застрягло в горлі, мені хочеться кашляти, а ви кажете розуму, що хай буде мир і спокій, дай мені бути у мирі і спокої, і продовжуйте свою медитацію. Yes, now we'll have Oksana. Гуруджі, дуже дякую за практику. У мене сьогодні практика була достатньо глибока, але був цікавий теж досвід. Розум вирішив десь посередині, після того, коли ми вже додихували, вирішив вискочити. В сусідів щось стукнуло добряче за стіною. І я чомусь іще подумала, що, можливо, перервався інтернет, чомусь так. І воно мене трошки вивело. Але коли ми почали мукати, я опустилася і ще глибше. Тобто спочатку було розслаблення, потім розум вискочив, але я його заопустила ще глибше, і потім повне розслаблення відбулося. Ну, розум десь намагався вискочити. Дякую. Oksana says thank you very much. Today she relaxed, but at some point her mind wanted to go out, to jump out, because she heard some noise from her neighbors, and she also thought maybe there is some problem with the internet. But after hammering sound, her mind went even deeper, and it was before, so she was deep and relaxed. Very good, deep and relaxed, you know. Let the time come when even the outer noises should not disturb you. And it happens. Хай прийде час, коли навіть якісь там зовнішні звуки не будуть вас зовсім вибивати. І так станеться. Oleg. Дякую, Гуруджі, за практику. Вона мені потрібна була, це точно. Зараз аналізуючи свої відчуття і настрій, і загалом. Мене вдалося дуже добре розслабитись, особливо коли дихали знову. У мене якось раніше були проблеми з диханням, а зараз набагато все краще. І помітив, що в самому кінці вже, коли потрібно було спостерігати за своїм станом, за те, як повітря заходить, виходить, почало дуже сильно мурашити і не зупиняючись. Ну, вже зараз прийшло, звичайно, але тривалий час. Дякую. Oleg says you thank you very much, and he understands how much the practice was required in his life. He can analyze it after this big pause that he needed this practice very much, and he was always struggling with breathing. Today it was very light and easy to breathe, and he relaxed deeply after breathing, and after concentration on the breath, he got the goose skin, and this goose skin was pretty long with him. Yeah, that tingling sensation indicates that body is deeply relaxed. Мурахи і всякі щекотальні відчуття, вони говорять нам про те, наскільки глибоко ми розслаблені. Wonderful. Now, Anesthesia. Thank you very much for the practice and this lesson. And I had an interesting experience when it was a feeling like my body was elongated, and I've had the same experience, like I was thinking, but it was in another direction, like somebody takes you and you are getting longer and longer and longer and wider. So yes, I'm deep relaxed. Yeah, because if that happens as an experience, it means the mind is leaving the limitedness, the bondage of the body.
and it's quite a deeper experience. Я казала, що в мене був таке враження, ніби хтось мене як жуйку так розтягує. У мене вже було колись досвід того, що ти занурюєшся в підлогу або тонеш, а то навпаки, так ніби тебе хтось як пластилін бере і витягує, і ти стаєш такий високий, великий, і потім в іншу сторону широкий. Гуруджі каже, що це дуже глибокий досвід, коли руйнуються, виходиш за межі тіла. So, my friends, when you find you are relaxed, you are improving, your friends and relation will notice it. Отож, мої друзі, коли ви знаходите себе розслабленими і що ви зростаєте у цьому, то інші люди в ваших стосунках також це замітять. And during these trying times, invite more and more people into this session. Tell them that wait, continue doing couple of sessions. You will find the change, as Acha was saying. І запрошуйте своїх друзів до цих сесій, кажіть їм, хай вони чекають 1, 2, 3 сесії до тих пір, поки вони не будуть здатні знайти оцей спокій і розслаблення. That is all for today. Thank you very much. На сьогодні все. Дякую вам дуже. Thank you.